това не е ли било причина за неговото задържане или на духовния живот или напредък? Защото използва, погледнато чисто, използва тази мистична сила за някаква прищялка, едва ли не. Поне така изглежда. In the case of the Kardama Muni, he was with his city, he was manifested this city, flying city. Was this not like an obstacle for his spiritual life? Looks like, because he was. Like? Why? Защо мислиш, че това е било така? Задържане. Каква е причината, която мислиш, че това е било така? Ами, защото поне на мен ми вижда това като една прищявка на неговото съпруга и той изпълнява това желание. Externally was looking that this is the will of his wife and he was obliged to fulfill the desire. Well, but he fulfilled it and, that was it, right? Но той изпълнява желанието и това е приключило по този начин. As we know, he's the father of Kapila. Както знаем, че той е бащата на Капила. And he said to Devahuti that after your son is born, I will go away. So he renounced. He was enjoying in the airplane for 100 years. Той се наслаждавал в самолета за стотици години, но той казал, когато се появи Капила, синът и аз тогава си тръгвам. So, that's the description in the third canto we have, but then at the end he renounced. So, it wasn't really in that case, an obstacle for achieving perfection. Това е описанието, което намираме в трета песен и то не е било всъщност препятствие, за той накрая приема саньяса, не било препятствие в крайна сметка за постигане съвършенство. Like some of these kings we hear, they of course they have opulence, but then when the time comes, they just go and leave it. They're not attached. Както тези царете управлявали, но когато идвало времето, те не били привързани, те просто изоставили царството. Actually, it says here that Kardama Muni, being a saintly person, was living in a humble hermitage, in a cottage. Right? Както се казва тук, че Кардама Муни, понеже бил свята личност, той живее в колиба. But when he saw the palace constructed by his yogic powers, full of all these kind of things, he was astonished. Но когато той видял палата, произведена от неговите мистични съвършенства, той бил учуден, да. Yeah, because ultimately all these powers are coming. The empowerment comes from the Lord Himself. Защото всички тези сили, причината за тях или личността, която ги дава, е от самия Бог. So it says here, like a devotee like Kardama Muni exhibited such opulence by his yogic power. И преданен, can you repeat, please? A devotee like Kardama Muni exhibited such opulence by his yogic power. И преданен като Кардама Муни, той проявил подобни мистични съвършенства със своята йогическа сила. But when the opulence was produced, но когато било произведено това богатство, he himself could not understand how such manifestations could be possible. Той изобщо не можел да разбира как подобно проявление е изобщо възможно. This is quite interesting. Доста интересно. Like the example could be some creative power people have. Примерът, който може да се даде, е, че хората имат различни
креативни сили. Like we hear, for example, Mozart, when he was taking a walk after dinner or something, suddenly a whole symphony would come into his mind. Както Моцарт, когато се разхождал след своята вечеря, определена симфония, една симфония влезнала в неговия ум. And he himself said, I don't know where it's coming from. И самия той казал, че не знае откъде е дошла. And then, but everything together, not just one piece after another, the whole thing at the same time, and he was trying to write it down quickly, but then another one was coming. И той казал, че не е само един-два тона или нещо подобно, не цяла симфония. И той се опитал да я запише колко се може по-бързо. И тогава обаче друга дошла. And so, what is the explanation? Какво е обяснението? It's the super soul in the heart, or the Lord in the heart, who gives some inspiration to somebody, and of course the person knows. It's not like I've been thinking about it and I've been working hard to create something. It just comes. It just appears. И обяснението, и той знае много добре, че идва от някъде. Това не е заради моите усилия, които аз съм полагал, и заради работата, която съм вършил. Like sometimes people try to write a song, for example. It's another similar example. Понякога хората се опитат да пишат песни. And then they are there with their guitar trying so many different chord progressions and things, and just doesn't sound right. И се опитват с китарите си там часове наред да пеят и да свирят, и накрая я изпяват, но тя дори не звучи много добре. On the piano, for hours trying to find some new tune that never before becomes like a hit, and it just doesn't happen. Or writers, they get the writer block. They're starting writing their novel, and then suddenly they're just stuck. They can't. It just doesn't go forward. И има хора на пианото, стоят с часове и се опитват да измислят нови мелодии, които да станат известни, които никой до сега не е правил, но не се получава толкова лесно, и писателите опитват се да съчинят нещо, но в един момент просто забиват и си казват, нищо не излиза от това. Another famous example actually is Paul McCartney. His song Yesterday. He said it came to him in a dream. He just woke up and had this melody in his. He dreamed it. Друг известен пример е за Пол Маккартни, който тази известна песен Yesterday, тя се появява в неговия сън. Той се събужда и каза, тя беше в съня. It's become one of the most famous songs covered by 2,000 times by different artists. Anyway, so when it came to him, he actually went to John Lennon and showed him the tune and said, "Is this from somewhere? I don't know. Maybe it's something I have heard before. Does it sound like something you have heard before?" Which sometimes happens. You have some melody and it actually comes from somewhere else. You remember that. И той отишъл пред Джон Ленон, показал му мелодията и казал, ти спомняш ли си някой друг път, аз да съм чувал тая мелодия някъде другаде? And of course, people are nowadays especially, they're very keen of discovering somebody who copied some other famous song or melody. And you get sued in court. И разбира се, днешно време хората са така в съзнание, гледат дали ти копираш тяхната мелодия или песен, може даже да ти съдят в съда. Quite a few examples of this. Има много такива примери. And one famous example, some may not know, is George Harrison's My Sweet Lord. И един от примерите, може би не знаете, но това е песента на Джордж Харисън, Моя сладък Бог. It's a melody very practically the same as one female group had composed in the 50s, like 10-15 years ago. Then they took him to court, and he had to pay more than $1 million
damage. Имало една такава от жени, една такава група, които пеели и те имали такава мелодия 15 години по-рано, в 1950 година. И те обвинили, че той използвал тяхната мелодия и те го осъдили на $1 милион обезщетение. So, as far as at least until now, nobody has claimed that yesterday is copied from somewhere. And also John Lennon said, no, I don't remember anything. So there it is, an original melody coming in a dream. So where does it come from? Well, from not automatically, but from the super soul. И тогава Джон Ленън казал, не, аз не съм чувал никога и никой до сега също не е проявил претенции за тази мелодия. И тази мелодия на Yesterday, тя се появила в неговия сън и става така известна. So this Kardama Muni the same. He made this whole thing. And he looked at it, wow, where does this come from? И Кардама Муни той е проявил всички тези неща и обаче като го видял си казал, откъде изобщо дойде всичко това? So ultimately it's the Supreme Lord and the real yogis like Kardama Muni, they will recognize this, and the other yogis, they will think, it's my, give me the credit, I did it. И йоги като Кардама Муни, преданодадени, те като видят това, те знаят, че това не е тяхна заслуга. Но обикновените йоги казват, моя заслугата за всичко това, аз го направих. Actually, as Krishna says in Bhagavad Gita, I'm the ability in man. A devotee will recognize anything he's able to do is ultimately due to the mercy of the Lord. Както Кришна казва в Бхагавад Гита, аз съм таланта в човека и един преданодаден знае, че всяко едно нещо, което аз върша, това е милостта на Бога. Even the power that I'm able to lift this still, without, going like this, it's the mercy of the Lord. Дори силата да повдигна това. Still, right? I'm doing good, huh? Дори силата да повдигна това и да го задържа без да ми трепери ръката, това е по милостта на Бога. There are many, even devotees who have Parkinson. They will not be able to hold it like this. They will go, and maybe even more. You cannot control. Има много дори преданодадени, които имат тази болест Паркинсон и те не могат да вдигнат и да задържат, ръцете им треперят. So we think we control, I can do this, I can do that. Yeah, but if the Lord takes away any kind of even ordinary power, you can't do anything. You can't even move anymore. You become paralyzed. Ние си мислим, аз мога да направя това, аз мога да направя това, но ако Бога отдръпне своята сила, ти дори не можеш да се помръднеш, можеш да бъдеш парализиран. You may be Superman, we mentioned that. You can fly in the sky with your fist in front, the savior of the world, and then you fall from a horse and you become paralyzed. Можеш да, бяхме го споменали това, преди това, можеш да летиш в небето и да спасяваш целия свят, но после падаш от коня и се парализира. So Kardama Muni, I think we cannot, he was not in Maya. Така, Кардама Муни, той не бил в Мая. For some time it may appear, but and then ultimately anyway he, went away again as a hermit alone in this forest. За известно време изглеждало външно, че е в Мая, но в крайна сметка той отива самичък като учелник в гората. Okay. All right, another yogi. Maharaj, I'm asking regarding here is said that the devotee is satisfied. But we have example also of the Vyasadeva. He was not satisfied because of the he was not done the
described the devotional service properly. Right. And therefore in his heart he was not satisfied. That's the answer. And is it that sometimes we can be not satisfied in the heart, but this can be beneficial for our devotional service? Just like the Narada came and he told that you are not satisfied because you have not been done this and that, and in such a case this unsatisfaction can be like beneficial. Yeah, but it's a different kind. Well, in one sense, one should not be never satisfied, thinking that I have not done enough to serve the Lord, or I could do better. But that kind of dissatisfaction is not the same as the one described in this verse by the Shanta, Atayeva Shanta. It's simultaneously. Actually, you're satisfied, but you're also dissatisfied. It's not the dissatisfaction of these other types. Въпросът ми е свързан с Вясадев, литературната инкарнация на Кришна. Той бил неудовлетворен в сърцето, защото не бил описал процеса на преданно служение достатъчно. И моят въпрос е, не е ли така, че понякога може ние да имаме някакво неудовлетворение в сърцето, защото има нещо, което трябва да свършим и това неудовлетворение да е така от полза за нашето преданно служение. И Махарадж отвърна, че този вид, от една гледна точка, ние никога не трябва да сме удовлетворени, за да винаги трябва да желаем да подобряваме нашето преданно служение и също така да подобряваме дейностите, които извършваме. Но това не е удовлетворение от друг характер. Преданно дадения е едновременно удовлетворен и неудовлетворен. Of course, this is also, one has to see the way it is described, that Narada, he asks him, are you satisfied by identifying with the body or the mind as objects of self-realization? Начинът, по който Нарада се обръща към него и го пита, ти удовлетворен ли си, като се идентифицираш с тялото и с ума и също с дейностите, свързани с тяхното удовлетворяване. And then, of course, he criticizes him for just, writing, you could say, not very perfect literature like Mahabharata. И след това той го критикува за това, че той, така индиректно, за това, че той записва такава несъвършена литература като Махабарата. Yeah, and let's see where Kardama Muni tells him, that actually you were misleading people by just describing all these, artha kama stuff, dharma, artha kama. И по-нататък той му казва, че описвайки дарма, арта, кама, ти по този начин поведи хората по един погрешен път. Like here he says, you have not actually broadcast the sublime and spotless glories of the Lord. Ти не така възхваляваш и блаженната и сладка слава на Върховния. Yeah, and he tells him that philosophy which does not satisfy the transcendental senses of the Lord is worthless. Философията, която не удовлетворява трансценденталните сетива на Бога, е безполезна. You have very broadly described the four principles beginning with dharma, artha, kama, moksha, but you have not described the glories of the Lord. So that was the problem. Много така обширно описа другите теми дарма, арта, кама и мокша, но не описа обширно славата на Върховния. И това е твой проблем. So then this famous verse, the literature that does not, is like a pilgrimage for crows. So that means actually what you have written is for crows. I mean, you can look at it like that. So he gets on his case. След това известният стих, в който се казва, че литературата, която не описва славата на Бога, е като
място за поклонение на гарги и той малко така го скастра, казва му, ти си като гаргите. What is the use of fruitive activities which are painful from the beginning, and are transient, temporary by nature? Каква е ползата от плодоносните дейности, които носят болка от самото начало и са унищожени с течение на времето? Anyway, so that's how it is. Yeah. Anything else? So now we can conclude with raising slowly. Not so complex. Regarding this topic about the mystic powers, is it fine if someone desire and endeavor for getting these mystic powers in order to serve the Lord in a better way? Tricky question. Относно мистичните сили, добре ли е човек да се опитва да развива мистичните сили с цел да служи на Бога по по-добър начин? That's the same, similar to another tendency we have seen several times. I have seen at least personally in this Това е подобно на други такива тенденции, които сме виждали в нашето движение. Devotees asking, is it all right if I practice 8 hours, 10 hours a day guitar to become a famous rock star and attract people to Krishna consciousness? Хората са ме питали, добре ли, ако практикувам 8 часа на ден китара и да стана по този начин много известна рок звезда и аз тогава ще привличам хората към Кришна съзнание. They have this vision, I want to become like Justin Bieber and be on YouTube and then so many followers and I will teach them about Krishna. Искам да стана много известен певец и след това ще имам толкова много видео на YouTube и ще ги привлеча хората към Кришна. So which one would you like to develop and then tell me what you're going to do with it to serve the Lord better? Кажи ми, коя по-точно от всичките мистични сили искаш да развиеш и как ще я използваш? И аз ще ти кажа дали... You want to enter into the young body to be able to work harder. Искаш да си бъдеш способен да влизаш в младите тела и по този начин да имаш възможност да работиш по-силно. I mean, we could use somebody with some cities, for sure. There's a lot of work to be done. Разбира се, имаме нужда от някакви ситхи, защото тук има толкова много неща, които трябва да се вършат. Why don't you develop some city here? Защо ти тук не развиеш малко ситхи, да свършиш повече работа? Become smaller than the smallest, that's a good one. To fly. Yeah. Save some money. But to see whether you can take luggage with you, otherwise not even hand baggage probably allowed. Коя искаш да развиеш? Да станеш по-малко от най-малкото или не искам да се науча да летя? И Махарадж каза, че ще спестиш по този начин доста пари, но трябва да разбереш дали можеш да взимаш багаж, защото мисля, че дори ръчния багаж там не се позволява. And you can just take it from wherever it is. You need more city. I mean, that's this all of them, and then whatever is necessary you can choose. Но после трябва и други ситхи да развиваш, за да можеш да си взимаш и багажа. Най-добрият вариант е всичките ситхи да ги развиеш и тогава можеш да си избираш кое ти трябва. Well, it's a little late, but you can try. Малко се закъснява. Малко се закъснява. I don't know how long it takes to develop such a city. That never says anywhere.
Но можеш да опиташ, обикновено по-раничко трябва да почнеш да практикуваш. Никога не се казва тук колко време отнема. Like we know, if you want to become a doctor, you have to study for so many years, right? Както ако искаш да станеш доктор, трябва да учиш толкова определени години. Now it doesn't say, oh, how many years do I have to practice to get this Lagima or Anima city? No idea, I have no idea. Не се споменава колко години има нужда, за да се тези лакхима и анима сити. Maybe lifetimes, who knows? Понякога може и животи. Не се знае. It's really a good question. How long does it take? Колко време отнема? But we don't have an answer, so... And how to do it? Is there any manual? What kind of processes you have to do to get these cities? И как да го постигнеш? Има ли такова ръководство, което показва по какъв начин можеш да постигнеш различните ситхи? Аз не знам. If I knew, I may try also. Ако знае, можеш и аз да опитам. I mean, Prapti Siddhi is practical. The Prapti Siddhi would be very practical. If I need something, you just... But it's not like this. It's not like you become an elongated arm that goes a few hundred kilometers to get something. It's mystic power. So, who knows? Това е много практично. Да кажем, че ти трябва нещо, просто взимаш си и това е. And if there's any limitation, can you get maybe a fruit? Okay. But if you want to get a car, then more difficult. If you want to get a house, how are you going to do this? I don't know. Но ако искаш просто някакъв плод да си вземеш, може би усилието е едно. А ако искаш да си вземеш от далечината, да си вземеш кола, може би ще е по-трудно. А пък ако искаш къща да си вземеш, може би ще е още по-трудно. How many times can you use it? Is it okay like every 10 minutes or is your power exhausted? You have to wait another day for the next time? I mean, these are all speculations, but who knows? How many things can you get? Can you get two at a time with two hands? Or only one at a time? We don't know. И има много такива въпроси. Колко неща можеш да си взимаш, какви, можеш ли по две наведнъж, колко пъти можеш да използваш тази сила, можеш ли постоянно да я използваш или само няколко пъти. Има много такива въпросителни. Anyway, the conclusion was, forget about it. Заключението е просто забравяй за тези неща. And of course we didn't say this, but this is the point. Like the same with the guitar or with this. In the beginning you may think, oh yes, I want this for serving Krishna. But once you have it, you'll forget all about Krishna and become distracted by this power. И в началото ти можеш да си казваш, аз искам да постигна това, за да служа на Кришна. Но когато постигнеш тези съвършенства и получиш резултата, тогава забелязваш, че тези съвършенства ти отклоняват ума от Кришна и че не го използваш толкова много за Кришна. Yeah, that's like any opulence. The problem is even becoming wealthy or becoming very learned or getting power. Then it's very easy, as Queen Kunti says, to become intoxicated by this opulence and then forget Krishna. Като всяко едно богатство, като пари, сила, власт и така нататък, когато го развиеш, интоксикираш, царица Кунтика, интоксикираш се от него и накрая, в крайна сметка, забравяш за Кришна. Има, нали, история, когато на Кункамела Шрила Прабхупада с учениците отиват да проповядват. Един от йогите го попитал, какво толкова сте направил, че сте тук сред нас. И той казал, тези момчета преди били наркомани, проститутки, там не знам още какви, сега практикуват Кришна съзнание. И аз доколкото разбрах от тази история, че този йог мистик е бил впечатлен. Значи, даже и те, йоги мистики, дали може да се направи, че разбират, че Кришна съзнание това не е толкова лесен процес, но с уважение се отнасят към това. Дали...
she's saying, I think that this is two different stories, but you will confirm, I'm not sure. She was saying that, yes, I'm also not sure. She was saying that Prabhupada was on the Kumbh Mela once, and there was yogis which can perform such mystic performances, and they was asking him, what is your siddhi? And he was saying, I was making all these boys into the devotees. This is my siddhi. И въпросът е по-точно този йоги мистик все едно е бил удовлетворен от това. She was saying that this yogi, he was impressed. He was impressed and И въпросът ми е, това е моя спекулация, но наистина ли той е бил удовлетворен или просто така, айде, добре. And she was asking, was this yogi impressed? Дали това може да Who се knows? вижда един? I mean, this is a story somebody told who was there. It was not Prabhupada telling. You know, there were other devotees with him. And who knows what actually happened, and who knows what the yogi really thought. I mean, how do we know? This is all a little speculative. But, you know, sounds nice. It's a nice story. He could be impressed. Why not? Was he impressed? Maybe, probably. Why not? Изглежда, да, кой знае как точно е станало, защото това е история, която някой друг е споделил, а не е Шрила Прабхупада. И точно самите детайли как са, не знаем точно, но изглежда хубава история. But generally, I mean, I know these stories get so much changed. From one is telling, I mean, I know by personal experience because, anyway, I'm not going to get into the details, but yeah, it's very easy. I know one person who's always telling stories I know it's never happened. It's just imagination. Or some story changed into another, or two stories combined. All this is, you know, our mind is not very reliable. Но от моя опит е, че тези истории винаги доста често се променят. Защото аз лично знам такава личност, която постоянно разправя истории, които никога не са случили. А пък нашия ум, понеже такъв забравя, той понякога си променя малко историите, а друг път комбинираме две истории. So, but anyway, even if there's an answer, whether you're impressed or not, so what difference does it make? Дори и този йоги да е бил впечатлен от Прабхупада или не, каква ще е разликата? Who cares what the yogis think? We know. Кой го грижа за това какво един йоги си мисли или желае? He may be impressed or no, even if he was not impressed, so what? Може и да е бил много впечатлен, може и да още не е бил впечатлен. We are impressed. Ние обаче се впечатляваме. It's enough that we are impressed. Who cares what others think? Това е достатъчно, че ние сме били впечатлени от Прабхупада. Това е ценното. Кой го грижа, какво си мислят другите хора? Че може би предан служен наистина има толкова могъща сила, че даже един йоги така може би е мътнал, но... She was saying that the devotional service is so nice that even the yogis can be impressed. Sure, they can. But we don't know about this specific one. Разбира се, това е много хубаво и е добре, но специално за този ние не знаем. But we are also very much impressed by yogis, so we really like this subject matter. Ние сме много такива впечатлени от йогите и затова обичаме тази тема на разговор. But we have to stop, although we could go on and on and on about so many types of yogis and how to do this and... Но трябва да спрем, защото има толкова различни видове йоги и така нататък и така нататък. So, okay. Srila Prabhupada ki jai, Grantha Srimad Bhagavatam ki jai, thank you. Бхакти Гауравани Госвами Махараджа ки джай.